I think I only spent 1 minute and 30 seconds. Yes, only 1 minute and 30 seconds. Very impressive. Xin chào các bạn, chị là Rio, là tư vấn viên của SBO và sau một thời gian nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn về visa 491 SBO Small Business Owner of Queensland từ tất cả các bạn sinh viên đang và sắp tốt nghiệp ngành Hospitality Management, Marketing, Accounting, vân vân. Thì hôm nay chị có mời anh Tin là một Register Migration của SBO và có rất là nhiều kinh nghiệm về dòng visa này để trả lời các thắc mắc của các bạn nha. Hi Tin, how are you? Xin chào. Oh. Hi, my name is Tin and I'm a registered migration agent from Seoul Education Migration. It's my pleasure here to share some tips about 491 Small Business Owner Stream for Queensland. So I will do a Q&A and probably some simple introduction about the visa we've built today. Yeah. Okay, thank you for spending time here during your busy day. And as you're fully aware of your mission, I will go straight to the question number one about the 491 SBO visa stream in Queensland. Sure. Are you ready? Yes. Let's get started. Ok, câu hỏi số 1 là dành cho tất cả các bạn chưa biết và cũng chưa tìm hiểu gì. Rất hay hỏi chị là: ủa chị ơi, visa 491 SBO Small Business Owner Queensland là gì? Và vì cũng có khá các thông tin ở trên diễn đàn và website, cho nên là chị sẽ biến nó thành một thử thách nho nhỏ dành cho Tin ngày hôm nay. Đó là trong vòng 2 phút, Tin có thể nào cung cấp những cái thông tin cô đọng và quan trọng nhất để trả lời câu hỏi khởi đầu cho bạn thắc mắc khác, đó là visa 491 SBO Small Business Owner là gì? So the first question is actually a challenge for you. Within 2 minutes, would you please provide the most highlighted information, those one that you think the most important when talking about the 491 SBO visa? Because I have a lot of students ask me, what is the small business owner visa in Queensland? And remember, you only have 2 minutes to give the answer to this question. Very challenging, huh? So I will try my best, yes. Okay, are you confident to do that? Yes. Oh my god, you're serious. Countdown, 3, 2, 1, start. Okay, so for 491 Small Business Owner Stream, this is a quite unique category under BSMQ. So BSMQ is Business Skill Migration Queensland. It is the government authority to assess the 491 Small Business Owner Stream. So for this stream, the applicant will need to meet 2 different criteria. For the first criteria, it is compulsory from the Department of Home Affairs. Firstly, you need to have achieved at least 65 points for skill point test. Secondly, you need to be less than 45 years old. Thirdly, you need to have achieved at least competent English. For IELTS, is 6 for each band. For PTE, I think a lot of people are taking PTE at this day. So for PTE, it will be 50 with no band less than 50. And the last requirement is you need to pass the relevant skill assessment from an eligible occupation. So this is about the requirement from the Department of Home Affairs. For the other parts, it has a lot of detailed requirements from the BSMQ. So for example, you have at least need to operate the business for at least 6 months. And during the operation, you also need to live in the regional Queensland. Also, we have a lot of detailed requirement for the purchase of the business, which we can explain later in our Q&A section. Yeah, so I think I only spent 1 minute and 30 seconds. Yes, only 1 minute and 30 seconds. Very impressive. Đây là một dòng visa mà các bạn phải thỏa mãn yêu cầu từ cả hai phía, đó là Bộ Di trú và BSMQ, tức là Business Skill Migration Queensland. Thì về phía Bộ Di trú thì các bạn phải thỏa những yêu cầu như sau. Thứ nhất là các bạn phải đủ ít nhất là 65 điểm trong cái thang điểm định cư. Thứ hai là các bạn phải nằm trong độ tuổi quy định là dưới 45 tuổi. Thứ ba là trình độ tiếng Anh của bạn nó phải đạt ở mức tối thiểu là IELTS 6, không có kỹ năng nào dưới 6, hoặc là PT 50, tất cả các kỹ năng đều trên 50 hết. Và cái ngành nghề của bạn phải có được cái kết quả thẩm định tay nghề Positive Skill Assessment nằm ở trong list định cư trung hạn, dài hạn hoặc là ngắn hạn của Úc. BSMQ thì các bạn cũng có rất là nhiều cái quy định cần phải thỏa mãn. Tuy nhiên các bạn cần chú ý 2 cái điều kiện quan trọng nhất.
là cái doanh nghiệp mà các bạn mua thì các bạn phải điều hành nó 6 tháng rồi các bạn mới được apply. Và cái điểm thứ hai đó là các bạn phải mua một cái doanh nghiệp ở vùng thưa dân regional và các bạn phải sống ở regional trong cái quá trình các bạn apply cho cái visa này. Câu hỏi số 2 mà chị rất là hay nhận được từ các bạn đó là điều kiện để nộp visa này. Ngoài việc đương đơn phải giữ visa cho phép làm việc toàn thời gian và không đi học, vậy thì ngoài các bạn giữ visa 4-8 năm ra, người đang giữ visa nào có thể apply được cái visa 491 SBO này? Okay, Tin. The next question is: people acknowledge that one of the conditions of the visa is the applicant must be on a visa that allows full-time work and not study at all. So then, beside the 485 visa, which other subclass of Australian visa that people could think of when they want to be eligible to apply for the 491 SBO visa? Yep. So actually, this is one of the requirements from BSMQ for the applicant to have a full-time working visa to apply for the 491 small business owner stream. So apparently, a lot of our clients, they are holding 485 visa, which has full working rights. But of course, we have other visa types that can have full-time working rights. For example, if you are the dependent visa holder of the 500 student visa, while the main visa holder is studying a master or above, for example, master or master research or PhD, then the secondary, the dependent visa holder will have full-time working rights. So this is also one of the options. Then the applicant could consider. Như vậy câu trả lời của Tin đã cho chúng ta biết là ngoài những người đang giữ visa 485 thì các bạn đang là dependent, người phụ thuộc, có thể là partner hoặc là vợ chồng của một cái bạn đang giữ student visa 500, đang theo học khóa master, tức là bậc thạc sĩ ở Úc trở lên, có thể là master by research hoặc là PhD, thì người phụ thuộc có thể mua một cái business theo đúng điều kiện của visa này để apply cho visa 491 SBO. Câu hỏi số 3 là rất nhiều bạn muốn biết mức độ khả thi của visa này, cho nên là hỏi chị là cho tới nay thì có bao nhiêu hồ sơ nộp visa này đã nhận được thư mời từ Queensland. My first question is from many students would like to know more about the possibility of this visa. So they wonder until April of 2021, how many invitations have been issued by the Queensland government for the 491 SBO visa? So actually, for BSMQ, they haven't issued any official announcement about how many invitation they have issued for the 491 small business owner stream. However, when we attended the MIA seminar, MIA is Migration Institute of Australia. When BSMQ attended the seminar in March, they mentioned they have issued around 43 invitations for this financial year, which means it's from 1st of July to March, they have issued 43 invitations for the small business owner stream. Yeah. So I would say compared to 189 or 190, it is becoming more and more competitive. 491 is also a good option for applicant to obtain permanent residence after they get 491 small business owner stream. So I forgot to mention, 491 actually is a temporary resident visa. It is not yet a permanent resident visa, but it has pathway to 191, which is a permanent resident visa. And how about our SoEdu clients? Yeah. Do you have any successful case? Yes. So since this financial year, we have received several invitations under small business owner stream, and we have got one visa granted already. So the whole processing time is within 3 to 4 months from EOI to nomination approval to visa grant. Oh my gosh. Yes. Amazing. Câu trả lời vừa rồi của Tin cũng đã cho chúng ta biết là hiện tại là BSMQ vẫn chưa có một cái câu trả lời nào chính thức, một cái công bố chính thức nào về cái số lượng thư mời được phát ra trong cái năm tài chính này. Tuy nhiên tại một cái hội thảo của Viện Di trú Úc MIA vừa rồi vào tháng 3 thì họ có nhắc đến cái việc là họ đã cấp khoảng
khoảng 43 thư mời ở thời điểm hiện tại cho cái dòng visa 491 SBO này. Và đây là một cái hướng rất là tốt để cho các bạn học accounting hoặc là học IT. Nếu mà cảm thấy cái việc định cư qua cái visa 189 hoặc là 190 nó quá khó khăn. Một cái tin cũng rất là vui là hiện tại SoEdu cũng có một vài khách hàng đã nhận được invitation cho cái grant được cái visa 491 này trong vòng 4 tháng processing time kể từ lúc mà bạn lodge hồ sơ cho đến khi mà bạn được nhận cái grant letter chính thức. Nếu mà các bạn có ý định nộp visa 491 này thì các bạn hãy tới SoEdu nhé. Và chị cũng lưu ý thêm là cái visa SBO 491 này nó chưa phải là PR chính thức, nó chỉ là TR là Temporary Resident thôi. Cho nên là sau một cái khoảng thời gian mà các bạn giữ cái visa 491 thì các bạn sẽ apply tiếp cho một cái visa 191 là PR ha. Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay là một chuỗi các câu hỏi nhỏ mà có thể trả lời ngắn gọn có hoặc không về việc nộp visa SBO 491. Cho nên là chị Trâm sẽ hỏi tin và giải đáp thật là ngắn gọn các thắc mắc của mọi người nha. I think our last question is actually a series of some yes/no questions about the ownership of the applicant who want to apply for this visa, such as can I open a new business with the total cost of 100,000? No. Can I own the business with my friend? No. My relative? No. My partner? No. So the applicant must purchase the business with 100% share. So there cannot be any other people involved in the business ownership. Ok, như vậy là các bạn không thể nào mà share cái business này với một cái người khác, cho dù đó là họ hàng trong gia đình hoặc là thậm chí là partner vợ chồng của mình được. Các bạn phải 100% sở hữu cái doanh nghiệp này ha. Next question. Yeah. Can I operate the business part-time? No. So you must be having a full-time working rights visa and operate the business full-time. So the minimum requirement will be 35 hours per week. Okay. Như vậy là các bạn không thể nào mà điều hành cái doanh nghiệp của các bạn bán thời gian được. Nó phải là toàn thời gian và tối thiểu là 35 giờ một tuần nha. That the business must be related with the occupation? No. So I think this is also one of the most frequent asked questions. So the answer is no. So if my nominated occupation is accountant, you don't necessarily to operate an accounting firm. It can be any type of business. Even a milk tea shop? Yes, milk tea shop or restaurant or any other type of business is okay. Yeah. Okay, great to know. Chúng ta có thể chắc chắn được là cái ngành nghề đề cử của mình nó không cần phải nhất thiết phải liên quan tới cái doanh nghiệp mà mình mua. Tức là nếu mà các bạn có một cái skill assessment về kế toán thì các bạn không cần phải mua cái doanh nghiệp về công ty kế toán, mà các bạn có thể mở cái shop trà sữa hoặc là một cái nhà hàng nào đó cũng được. Next question. Do I need to have the experience in running a business to apply for this visa? No. So it's not a compulsory requirement for you to have related business operation experience in the past. So, but it's recommended. Of course, it makes more sense if the applicant have some kind of related management or business experience in the past. Okay. Yeah. Như vậy là các bạn sẽ không cần phải có cái kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp trước khi mà mình nộp cái visa này. Tuy nhiên là nếu chúng ta đã có một cái kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp trước đây rồi thì sẽ rất là tốt cho hồ sơ của mình, đúng không nào? So the last one, can I purchase an existing business with less than 100,000, but then I will renovate and build up into 100,000? This question is yes and no, because most recently the BSMQ has implemented a new requirement since 1st of April. So if the sale of business, the contract was signed before 1st of April, then you can add up the contract price as well as some renovation price. But after 1st of April, the contract price must be equal or more than 100K. Yeah. Okay. Như vậy là câu trả lời trong trường hợp này nó sẽ là đúng và sai tùy vào thời điểm mà các bạn ở trong cái hợp đồng các bạn mua cái doanh nghiệp đó. Nếu mà trước 1 tháng 4 thì là các bạn có thể mua cái doanh nghiệp dưới 100.000 đô la Úc và các bạn có thể tăng thêm, cộng thêm những cái chi phí như là chi phí sửa chữa cải tạo hoặc là xây dựng mua mới thêm các thiết bị cho. Còn nếu trong cái hợp đồng mua doanh nghiệp của các bạn sau ngày 1 tháng 4 thì là cái giá trị mua cái doanh nghiệp đó nó phải bằng hoặc là
hơn $100,000 Úc trở lên các bạn nha. So I think today is like a brief introduction and some most frequently asked questions section for the 491 Small Business Stream in Queensland. So for the next 2 episodes, we will have more questions and then I can have a more detailed introduction about this visa. So keep an eye on our Facebook and YouTube. Follow our page, and then if you have any question, just direct message us or give us a call, and then we will have like individual counseling section with any of you. Và video hôm nay chỉ là một cái bước khởi đầu những cái câu hỏi rất là cơ bản nhất về cái visa 491 Small Business Owner ở Queensland thôi. Chúng tôi vẫn còn 2 cái video tiếp theo để đi sâu hơn về những cái thắc mắc khác, những cái thắc mắc chi tiết hơn của các bạn về cái dòng visa này. Cho nên là các bạn có thể gửi thêm câu hỏi về cho So2, các bạn có thể gọi cho tụi mình, có thể book hẹn một cái buổi tư vấn tại văn phòng của So2 và chúng ta sẽ chờ đợi những cái video tiếp theo về chủ đề visa 491 Small Business Owner trong các video tiếp theo của So2 nha. Bye! Bye!